أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. We sent Noah to his people, I am to you a clear warner. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. That you shall worship none but Allah. I fear for you the agony of a painful day. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. The notables who disbelieved among his people said, We see in you nothing but a man like us, and we see that only the worst among us have followed you, those of immature judgment. And we see that you have no advantage over us. In fact, we think you are liars. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. He said, O my people, have you considered? If I stand on clear evidence from my Lord, and he has given me a mercy from himself, but you were blind to it, can we compel you to accept it, even though you dislike it? ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. O my people! I ask of you no money for it. My reward lies only with Allah. And I am not about to dismiss those who believed, they will surely meet their Lord. And I see that you are ignorant people. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. O my people, who will support me against Allah, if I dismiss them? Will you not give a thought? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. I do not say to you that I possess the treasures of Allah, nor do I know the future, nor do I say that I am an angel. Nor do I say of those who are despicable in your eyes that Allah will never give them any good. Allah is aware of what lies in their souls. If I did, I would be one of the wrongdoers.